my dear children of grade 6. Today we are going to discuss one of the past papers. This is the English Language Year-End Evaluation of 2019. Department of Education, Western Province. It's a 2-hour paper. පුතාලට පේනවා පැය දෙකක paper එක. අපි බලමු කොහොමද questions තියෙන්නේ කියලා ඉක්මනට. ඊට පස්සේ discuss කරමු questions, answers ලියන ගමන්ම grammar points revise කරන ගමන්ම අපි මේ දේ කරනවා. ඉතින් අපි paper එක බැලුවොත් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ paper එක කියලා. You have test 1 which has 5 marks, a matching activity. Matching activity එකක් තියෙනවා 5 marks වල. Test 2, fill in the blanks with the plural form of the nouns. දීලා තියෙන නාම පදවල බහුවචනයෙන් අපිට fill in the blanks activity එකක් තියෙනවා 5 marks. Test 3, study the picture and fill in the blanks. Use the words given in the box. පින්තූරයක් දීලා අපිට ඒ පින්තූරේ තියෙන දේවල් අනුව මේ දීලා තියෙන paragraph එකේ blanks fill කරන්න පුළුවන්. That also carries 5 marks. Then we have test 4. Write the following sentences correctly using capitals, full stops and question marks where necessary. අපි ඉගෙන ගත්තු කොයි වෙලාවටද අපි capital letters දාන්නේ, full stop, question marks දාන්නේ කියන දේවල් revise කරගෙනම අපි answers ලියනවා. Test 5, match the possible situations with expressions. එක එක අවස්ථාවලදී අපි ඉදිරිපත් කරන, අපි ප්‍රකාශ කරන දේවල් ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට. It carries 10 marks and this carries 5 marks. Test 6, complete the sentences using the correct form of the verb. අපි එතනදී forms of the verb revise කරනවා. ඒ වගේම මේ පින්තූර වලට අනුව කොහොමද වෙනස් කරලා sentences ලියන්නේ කියන එකත් කරනවා. And it carries 10 marks. Test 7 is a poem to write answers based on the meaning of the poem. Meaning එක වගේම අපි rhyming words, similar words ඒ වගේ දේවලුත් මෙතන කරනවා. Test 8, question words වලින් fill in the blanks activity එක. How, where, who, why, when, what are the question words, and it carries 10 marks. Then you have a reading comprehension. Test 9. A reading comprehension test item. මෙතන අපි 10 mark question එකක් තියෙනවා. කියවලා තේරුම් අරගෙන මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න අපි practice කරනවා. ඒ වගේම තියෙනවා test 10, write an essay on one of the following topics. අපි topics දෙකම ගැන ලියනවා. one topic කියලා තිබුණාට ඊට පස්සේ listening activity එකකුත් එතන තියෙනවා. We are starting with test 1. දැන් පුතාලට test 1 එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා පේනවා නේද? Matching activity. Match the masculine words in column A with the feminine words in column B. The first one is done for you. Masculine, feminine words ගොඩක් පුතාලා කරලා තියෙනවා. අපි උදාහරණ තවත් බලමු මේක කරලා. ස්ත්‍රීලිංග පුරුෂලිංග පද horse, deer, cock, drake, fox, tiger, doe, tigress, vixen, mare, duck, hen. දැන් පුතාලට මතකයිද horse කියන එකේ mare first one දීලා තියෙනවා අපිට deer, deer, doe, deer, doe. Then you have cock, hen. ඒවා domestic animals නිසා අහලා තියෙන වචන. Drake, duck. Fox, vixen. Tiger, tigress. මේ විදිහට හැදෙන ඒවා තවත් තියෙනවා. වෙනස්ම වචන තියෙන ඒවාත් තියෙනවා masculine, feminine හැදෙනකොට. You get 5 marks for this question. We'll look at a few more masculine and feminine words. අපි පොඩ්ඩක් revise කරගමු. තව පුතාලට මතක් කරගන්න පුතාලගේ පොතේ තියෙනවා. Man, woman. Husband, wife. Son, daughter. Lion, lioness. Waiter, waitress. Actor, actress. Poet, poetess. Stallion, mare. Bull, cow. Monk, nun. මෙතන අපිට මේ වචන හුරු නිතර පාවිච්චි වෙන දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. අපි දන්නවා මෙතන actress අපි ඉස්සෙල්ලා tigress කියලා දැක්කා. waitress ඒ විදිහට
දැන් poet poetess කියනකොට කවියා කිවිඳිය. ඒ විදිහට feminine gender එක form වෙන වචනක් තියෙනවා. වෙනස්ම වචනක් තියෙනවා. පුතාලා ඒවා බලා ගන්න පොතේ තියෙන ඒවත්. Now we can look at test 2. What do you have to do there? Fill in the blanks with the plural form of the nouns. The first one is done for you. Plural form එකෙන් අපි noun එකේ මේ blanks fill කරන්න ඕනේ. Plural කියනකොට පුතාලට singular form කියන එක මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒක වචන, බහුවචන. You have got the singular form here within brackets. වරහන් ඇතුලේ tooth, mouse, flower, mango, country කියලා singular form එක දීලා තිනවා. අපි plural form එකෙන් තමයි හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. Sometimes you add s, es පුතාලගේ plural කියලා වෙනමම lesson එකක් තියෙනවා text book එකේ. එක එක විදිහට අපි plural form කරන හැටි. සමහර වෙලාවට සම්පූර්ණයෙන්ම වචනේ වෙනස් වෙනවා. Number 1, my mother brushes my little brother's teeth. Tooth every day. Tooth දීලා තිනවා. අපි ඒක teeth කරලා ලියනවා. The cat ran after 2 blank mouse and caught one. Cat mouse ලා දෙන්නෙක් පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා අල්ලගත්තා කියලාත් කියනවා. mouse කියන එකටත් තියෙන වෙනස්ම වචනයක් plural mice. My elder sister makes crafts using dried blank leaves. Leaf කියන එකේ plural එක leaves. sister හදනවා dried leaves. වේලුණු වේලපු කොළ වලින් ලස්සන දේවල් හදනවා කියලා කියනවා. මෙතන පුතාලට මතක් කරගමු. අපි රිවයිස් කරමු මේ question එකට උත්තර ලියලා. මේකේ අපි s එක නිකම්ම දාන්නේ නෑ. සමහරලාට SES දාන අවස්ථා තියෙනවා. කෙලින්ම තියෙන වචනයට සමහර වෙලාවට අපි වචනයක් අකුරක් වෙනස් කරලා තමයි ඒක කරන්නේ. පුතාලට මතකයිද මෙතන F එක කපලා තමයි අපි VES දාන්නේ. අපි ඒක රිවයිස් කරගමු. උත්තරේ මෙතන ලියමු. Leaves. There are so many blank flowers in my garden. එතන නම් අපි S එකක් දාලා flowers කරනවා. garden එකේ හුඟක් මල් තියෙනවා කියලා කියනවා. වඩාත්ම වචන සංඛ්‍යාවක් තියෙන S දාලා plural කරන ඒවා. The parrot in the tree is eating blank mango. Mango කිරවෙක් mango කනවා කියලා තියෙනවා. mangoes වෙනකොට අපි ES තමයි දාන්නේ. mangoes. We export tea to many blank country. මෙතනත් පුතාලට මතකයිද y නිසා ඉවර වෙන්නේ y එක අයින් කරලා තමයි IES දාන්නේ. අපි ඒකත් ඊළඟට රිවයිස් කරගමු. ඊළඟ ටෙස්ට් අයිටම් එකට යන්න කලින් මෙතන උත්තරය countries. දැන් පුතාලා කාට හරි මතක නැත්තම් අපි රිවිෂන් කරපු ඒවා singular plural man men child children woman women. ඒ තුනේ තිබුණේ උදාහරණ මොනවටද? different words. plural form එකට වෙනස් වචන එන අවස්ථා. ඊළඟට තියෙනවා aircraft, sheep, fish, එතන plural form එකේදී singular form එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. වචනේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. same words. Then we have bags, minutes, bottles. එතන තියෙනවා adding s. හරිම පහසුයි. වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ adding s කියන එක යටතේ plural forms. boxes, churches, gases. එතන අපිට තියෙනවා adding es. ඒකත් හුඟක් වචන සංඛ්‍යාවක් තියෙන එකක්. adding es. Then we have calves, wolves, halves. මේකේ අපි උදාහරණයක් කරා. එක තැනකදී අපි ආන්සර් එකක් ලිව්වා. එතනදී පුතාලා දැක්කා අපි මොකද්ද කරේ?
cut F and add VES. Cut the letter F at the end like this and add VES. And here what do you see? We can look at that as well. Berry, berries, cherry, cherries, curry, curries. Ending with Y. Again you cut the Y and add IES. Cut Y and add IES. So if you have forgotten, now you remember. We can move on to test 3. Study the picture and fill in the blanks. Use the words given in the box. You have to first study the picture. අපිට දීලා තියෙනවා වචන on, near, between, at, in, inside කියලා. මොනවද මේ picture එකේ පුතාලට පේන්න තියෙන්නේ? Can you see a boy here? And also there is a table. අපි මෙතන දකින දේවල් බැලුවොත් boy කෙනෙක් ඉන්නවා. Table එකක් පේනවා. Chairs පේනවා. තව මොනවද පුතාලට පේන්නේ මෙතන? Fruit basket එකක්, glass එකක්, plate එකක් පේනවා. මොනවද මේ කියවන්නේ? මොනවා හරි කියවනවත් පේනවා. Curtain එකක් පේනවා. Picture එක ඉස්සෙල්ලා බලා ගන්න ඕනේ මොනවද මේ තැන්වල තියෙන්නේ? ඒක තමයි හුඟක් බලා ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ prepositions on, near, between, at, in, inside. එක එක ඒවා තියෙන තැන් බලා ගන්න. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියලා. හොඳින් තියෙන තැන් බලා ගන්න. glass එකක්, plate එකක්. අපි සමහර තියෙන දේවල් ටිකක් අඳුරගෙන මෙතන fruits තියෙනවා. බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම prepositions පුතාලා revise කරගන්නවා. මේ activity එකේදී අපිට දීලා තියෙන prepositions විතරක් නෙමෙයි පුතාලට text book එකේ දීලා තියෙනවා තවත් prepositions ඒවා මතක තියාගන්න. අපි යමක් තියෙන තැන, කෙනෙක් ඉන්න තැන කියන්න අපිට අවශ්‍යම වෙන වචන තමයි prepositions in the box, on the box, under the box, next to the box. Between කිව්වම මැදින්, between the box දෙකක් මැදින්, among the boxes හුඟක් අතර, among in front of the box ඉදිරියෙන්, behind the box box එකට පිටුපසින්, above the box කිව්වම උඩින්, above the box කිව්වම උඩින්, below කිව්වම යටින්, near the box ළඟින්, far from the box කිව්වම ඈතින්. මෙතනින් වඩාත්ම එන ඒවා තමයි නිතරම in, on, under, between, in front of, behind, near කියන ඒවා නිතරම එනවා. Now we are going to write the answers. We'll see what we have in the passage. So we know that there is a paper and we know that there is a table, and on the table there are certain things. අපි මේසේ උඩ තියෙන දේවල් හොඳට දැක්ක දැන්. අපි බලමු කොහොමද prepositions දාන්නේ කියලා. Vishwa is ready to go to school. Vishwa ලෑස්ති දැන් ඉස්කෝලේ යන්න. He is sitting at the table to have his breakfast. At the table කියනකොට අපි ආහාර ගන්න table එක ළඟ ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඒකට කියන්නේ sitting at the table කියලා. He is excited to read the paper. යා හුඟක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා paper එක බලන්න. Blank his hand. දැන් paper එක කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන paper එක තියෙනවා. අපිට මෙතන prepositions තියෙනවා. මොකක්ද එතනින් දාන්න පුළුවන්? අපිට preposition එක විදිහට අතේ තියෙන නිසා අපිට in කියන එක දාන්න පුළුවන්. At උදාහරණයේදී අරගෙන තිනවා in his hand. In his hand. There are many things. Blank the table. හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේසේ උඩ කියන එකනේ කියන්න ඕනේ.
අපි ඉස්සෙල්ලා මාක් කරා කිහිපයක් දේවල් තියෙනවා. මේ හැමදේම glass plate, bowl of fruit, notebook මේවා ඔක්කොම තියෙන්නේ on the table. On the table. මේසේ උඩ. There is a bowl of fruits blank, the plate and the notebook. මෙතන දේවල් දෙකක් දීලා තියෙනවා plate එකයි notebook එකයි. ඒ නිසා දෙකක් අතර මෙතන plate එක මෙතන notebook එක ඒ දෙක අතර නිසා අපි කියනවා between. මේ දෙක අතරනේ මේක තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා between දෙකක් අතර. There are different fruits blank it. Fruits මොනවද තියෙන්නේ? අපි මෙතන between කියන එක පාවිච්චි කරා inside එක ඇතුලේ තමයි fruits තියෙන්නේ. අපි ඒකට inside කියමු. bowl එක ඇතුලේ නිසා inside. The glass of milk is blank. The plate. කිරිවීදුරුව plate එකත් එක්ක බැලුවම අපිට තියලා තියෙන වචනත් එක්ක අපිට පේනවා කිරිවීදුරුව plate එක ළඟ තමයි තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ළඟින්ම තියෙන හින්දා near කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. near the plate. අපි on කියන එකත් පාවිච්චි කරා on the table කියන එකට. Now you revised your prepositions and answered the question. Now we can look at test 4. Write the following sentences correctly using capitals, full stops and question marks. පුතාලට මතක් කරගන්න වෙනවා full stop question marks දාන්නේ කොතනටද ඒ වගේම sentence එකක් ඇතුලේ capital letters ලියන්නේ කොතනද කියලා. Where necessary කියන එකත් හුඟක්ම important point එකක් instruction එකක තියෙන. අවශ්‍ය තැනදී විතරයි. අපි වැඩිපුර capitals question marks දාන්න බෑ. The first one is done for you. She is Naomi. She is Naomi කියන තැනදී Naomi නමක් නිසා n එක capital කරලා තියෙනවා. Then we have another set of sentences. They will go to Galle on Monday. How much is a kilo of sugar? Ruan and Inura like to read books. I am going to Japan tomorrow. Are they coming for the party? මෙතන පුතාලා මුලින්ම ප්‍රශ්න සහ වාක්‍ය වෙන් කරලා අඳුන ගන්න ඕනේ. Then you can revise these. Where to use capitals? පුතාලගේ textbook එකේ හුඟක් දිග list එකක් තියෙනවා. Beginning of a sentence වාක්‍යයක් පටන් ගන්නකොට I කියන එක කොතනදී යෙදුනත් capital මුල උනත් මැද උනත් වාක්‍යයක name of people and other proper nouns. Proper nouns කියනකොට දේවල් වල තැන් වල නම් cities වෙන්න පුළුවන් countries ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ නම් කොහොමත් අපි ලියන්නේ capital letter එකකින් පටන් අරන් days months දින මාස වගේවත් capital letters වලින් පටන් ගන්නවා. So we can start writing they will go to Galle on Monday. Galle කියන එකේ capital මෙතන තියෙනවා. Monday කියන එකේ M තමයි capital එක අපිට මෙතන නැත්තේ. We write the answer. They will go to Galle on Monday. Capital M. How much is a kilo of sugar? එතන sugar kilo එකක සීනි kilo එකක ගාන කීයද කියලා අහනවා. How much කියනකොට මිලක් අහන්නේ අපි දන්නවා ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා. Then you have to put a question mark at the end. Let's write the question and finish it with the question mark. How much is a kilo of sugar? Number 4. Ruan and Inura like to read books. මෙතන අපිට පේනවා නම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා capital කරන්න ඕනේ නම් වල මුල් අකුර first letter of a name. Ruan and Inura like to read books.
මේ තැන් දෙකම capitalize කරා. I am going to Japan tomorrow. මෙතන අපිට I එක අනිවාර්යෙන්ම වාක්‍යයේ මුල නිසාත් I කොහොමටත් capital නිසාත් capital කරනවා. ජපාන් කිව්වහම රටක නමක් ඒකත් capital කරනවා. I am going to Japan tomorrow. Number 6 is, are they coming for the party? Are they කියලා අහනකොට අපිට පේනවා එතන තියෙන්නේ question එකක්. ඒ නිසා අපි question mark එකක් අන්තිමට දාන්න ඕනේ. මෙතන capital letter එකක් දාන්නත් ඕනේ. Are they coming for the party? කියලා දෙන්න ඕනේ අපි මෙතන question mark එකක්. Now we can look at test 5. Match the possible situations with expressions. Match කරන්න තියෙන එක එක අවස්ථා, situations, expressions. අපි එක එක අවස්ථාවලදී එක එක කරන ප්‍රකාශ තියෙනවා. ඒවා තමයි අපි match කරන්න තියෙන්නේ. Write the correct letter in the box. The first one is done for you. First one එක පුතාලට C කියලා දීලා තියෙනවා. A student offers you her seat in the bus. C. Thank you. Your brother thanks you for the gift. Brother thank you කිව්ව gift එකට. එතකොට අපි ඒ thank you කිව්ව කෙනාට it's my pleasure කියලා කියනවා. D. You want to speak to a visitor. කාට හරි කතා කරන්න කලින් අපි excuse me කියලා ඊට පස්සේ අපිට කියන්න ඕන දේ කියන්න පුළුවන්. You apologize to your friend for getting late. ප්‍රමාද වීම සම්බන්ධයෙන් අපි කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. ඕන වෙලාවක අපිට කියන්න පුළුවන් දෙයක්. ප්‍රමාද වීමට විතරක් නෙමෙයි, late වීමට විතරක්ම නෙමෙයි. I'm sorry for A. You wish your sick grandmother. Grandmother අසනීප වෙලා ඉන්නවා නම් කොහොමද අපි wish කරන්නේ? Get well soon. B. අසනීප වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට ඉක්මනින් සුව වෙන්න කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Get well soon. 5. B. Your neighbor helps you to pluck peppers. වාගේ neighbor අසල්වැසි ඇවිල්ලා උදව් කරනවලු peppers ගස් ලැබු pluck කරන්න. එහෙම උදව් කරනකොට thank you විතරක් කියන්නේ නැතුව අපි ටිකක් it's nice of you වගේ දෙයක් කිව්වොත් හුඟක් හොඳයි. It's nice of you. E. And we'll look at some more expressions we use very commonly now. There are some more very common expressions like this, polite expressions. අපි revise කරගමු. හුඟක් අපිට මේ වගේ අවස්ථාවල තව පාවිච්චි වෙන එක තමයි congratulations කියන එක. කවුරු හරි යම් කිසි ජයග්‍රහණයක් ලැබුවම good luck කියන එක, කවුරු හරි යම් තරඟයකට හෝ විභාගයකට යනකොට, යම් හොඳ දෙයක් කරන්න හදනකොට you're welcome කියලාත් කියනවා, it's my pleasure කියලාත් කියනවා. කවුරු හරි thank කරාම ඒ වගේ polite expressions පුතාලා මතක තියාගන්න. Now we have test 6 with some pictures. Can you see the pictures? What's happening in the pictures? What do you have to do? Complete the sentences using the correct form of the verb. Correct form of the verb කියනකොට පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ verb forms මොනවද කියලා. අපිට තියෙනවා past form එකක්. ඉස්සෙල්ලාම stem එක. අපි base එක කියලා කියන්නේත් ඒකමයි. stem, base, මූලිකම ස්වභාවය verb එකක තියෙන. ඊළඟට past form එකක් තියෙනවා. past participle එකක් තියෙනවා. present participle එකක් තියෙනවා. present participle කියන්නේ ing එක ඒක නමින් අමතක වුණාට කමන්නේ ing form එකක් තියෙනවා. අපිට දැන් කරන්න යන activity එකට ඕන වෙන්නේ ඒක. පුතාලට ඉක්මනට verb forms ටික මතක් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් වෙලාවටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා මෙතන අපිට activity එකේ දීලා තිනවා bathe, swing, kick, dance, sing, read. past කිව්වම අතීතය. past form එක bathe, past participle එකත් ඒකමයි.
bathing තමයි present participle එක ing form එක. Then we have swing. Swung. Swung. Swinging. Kick. Kicked. Kicked. Kicking. අපි බෝල් එකට කික් කරනවා කියන්නේ ප්ලේ කරනකොට ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරනකොට ඒක උදාහරණයක්. dance. Danced. Danced කියන එක තමයි forms දෙකම මෙතන. past and past participle. ඒ වගේම present participle එකේ ඉන්නේ dancing. එතන අපි e එක අයින් කරලා තමයි ing දාන්නේ. පුතාලා මතක තියාගන්න. dancing. sing කියනකොට සින්දු කියනකොට අපි දන්නවා ඒක සින්දු කිව්වා කියන්නේ sang. past participle එක sung. singing. සින්දු අපි කියමින් ඉන්නවා කියන එක දැන් අපි picture description එකටත් ඒක ඕන වෙනවා. read කිව්වම spelling වලින් වෙනසක් නැහැ. ශබ්ද කරන විදියෙන් තමයි වෙනස past and past participle. read, read හැබැයි ලියන්නේ read වගේම තමයි spelling. හැබැයි කියවනකොට I read a book yesterday. I have read many story books. read කියලා තමයි past and past participle එක pronounce කරන්නේ. reading. අපි picture එකේ වෙන දේවල් දැන් වෙන දෙයක් කියන හින්දා මතක් කරගන්නවා actions happening now. දැන් වෙන දෙයක් කොහොමද අපි කියන්නේ කියලා singular subject එකක් නම් එක්කෙනෙක් නම් ක්‍රියාව කරන්නේ is. plural subject එකක් නම් උක්තය බහුවචන නම් කීප දෙනෙක් නම් ක්‍රියාව කරන්නේ more than one person are. is are එක්ක මොකක්ද දෙන්නේ verb එකේ ing. අපි දැන් ලිව්වේ ing form එක. verb එකට ing දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ revision එකත් එක්ක පුතාලට දැන් ලේසි වෙනවා උත්තර ලියන්න. Let's write the answers. You have an example. He is bathing happily. He bathed happily කියන එකට අපිට he is bathing happily දැන් වෙන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. නමිතු and දමිතු කියනකොට දෙන්නෙක් ඉන්නවා. more than one. swing in the park. Then we can write නමිතු and දමිතු. අපි plural subject එකක් දෙන්නෙක් නිසා ing verb එක swinging in the park. මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලන් පාක් එකේ උන්චිලි පදිනවා. they dance at the party. party එකේ dance කරනවා. they කිව්වමත් ඔවුන් plural subject එකක්. එතකොට they are dancing at the party. Chanaka kick the ball. Chanaka ball එක kick කරනවා. Chanaka kick the ball. Chanaka එක්කෙනෙක් නිසා singular subject එකක් නිසා is. Chanaka is kicking the ball. Minuli sing a song. Minuli සින්දුවක් කියනවා. Minuli කියන්නේ කෙනයි. Singular subject. Minuli is singing a song. Then we have Naduni read a story. Naduni is reading a story. Now we have test 7. You have to read a poem and answer the questions.
let's first discuss the poem. අපි බලමු poem එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියමු. Read the poem and answer the questions given below. All of me. My hands are for clapping. My arms can hug tight. My fingers can snap or can turn out the light. Hands ගැන arms ගැන fingers ගැන තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලාත් තියෙනවා. ඒ අපේ body parts අපේ ඇඟේ තියෙන කොටස්. Hands, arms, fingers, අත්, ඇඟිලි වලට මොනවද කරන්න පුළුවන්? clap කරන්න පුළුවන්, hug කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි දැන් බලමු ප්‍රශ්න වලින් මොනවද අහන්නේ කියලා. My legs ගැනත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. My legs are for jumping. My eyes help me see. This is my body and I love all of me. Legs මොනවටද තියෙන්නේ? eyes මොනවටද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා මේ තමයි මගේ body එක. This is my body and I love all of me. මම මට ආදරේ මේ හැම දෙයක්ටම කියලා කියනවා. Now we can start writing answers. Read and complete the table. Body parts, what they can do. අපේ එක එක body parts වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා poem එකට අනුව මොනවද තිබුණේ. Hands clapping කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට දාන්න පුළුවන් arms hugging, eyes seeing, legs jumping, fingers can snap. එක එකව දීලා තියෙනවා. අපි බලමු. උදාහරණ ලියන්න එකට දෙකක්. ඒ වගේම අහලා තියෙනවා what is the topic? මාතෘකාව මොකද්ද poem එකේ? What helps the poet to see? බලන්න මොකද්ද උදව් වෙන්නේ? මේ poem එක මොනවා ගැනද තියෙන්නේ? This poem is about and rhyming words. Arms, fingers. අපිට ලියන්න පුළුවන්. Arms can hug tight, fingers can snap. The topic of the poem, අපි බැලුවා එක ඉස්සෙල්ලා මාතෘකාව all of me. poem එකේ topic එක all of me. What helps the poet to see? අපි poem එකේ නොදැක්කත් ඒක දන්නවා. මෙතන my eyes help me see කියලා තියෙනවා. poem එකේ හැටියටත් eyes. දකින්න උදව් වෙන්නේ eyes. මේ poem එක animal, the body, home, the body. ඇඟ ගැන body එක ගැනනේ poem එක. ඒ නිසා එක තමයි answer එක. The poet hates, cares, loves his body. මෙතන කියන්නේ තමුන් කැමති නෑ කියන එක. cares කියන්නේ තමුන් බලා ගන්නවා කියන එක. loves his body. අපි දැක්ක අන්තිමට තිබුණ line එක poem එකේ. ඒක තමයි කිව්වේ and I love all of me. ඒ නිසා එක තමයි answer එක එන්නේ. Write rhyming words. Tight, see. එක විදිහට ඉවර වෙන වචන ශබ්දය පැත්තෙන් එක විදිහට ඉවර වෙන්නේ මොන වචනද? tight කියන එකට මෙතන අපි දකිනවා tight, light. ඒ වගේම see me. See me, tight, light, they are called rhyming words. Then we have test 8. Fill in the blanks with the given question words. The first one is done for you. අපිට question words දීලා තිනවා how, where, who, why, when, what. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ question words revise කරමු ආපහු. Who is her? My mother. උත්තරේ my mother. question word එක who. කෙනෙක් ගැන අහනකොට who තමයි question word එක. Is your father an engineer? මෙතන අපි රැකියාව තමයි උත්තරේ හැටියට දෙන්නේ. ඒ නිසා who නෙවෙයි මෙතන එන්නේ what.
What is your father? Does Vinura go to school? මෙතන යන විදිහ දීලා තිනවා by car. ඉස්කෝලේට යන විදිය. Does Vinura go to school? කොහොමද යන්නේ? කොයි විදිහටද කියනකොට how? How does Vinura go to school? By car කියලා උත්තරේ තියෙන නිසා අපි දන්නවා how කියලා. Blank do we celebrate Independence Day? On 4th of February. දිනයක් දීලා තිනවා කාලයක් දිනයක් දීලා තියෙනකොට අපි දන්නවා question word එක when do we celebrate? කවදාද අපි සමරන්නේ Independence Day එක? ඊළඟට තියෙනවා blank is Chinese school in පිලිමතලාව. in පිලිමතලාව. ගමක නමක් තියෙනකොට අපි දන්නවා ඒක ස්ථානයක් නිසා question word එකේ ඉන්නේ Chinese school. ශානික ස්කූල් එක තියෙන්නේ කොහෙද? Where කියන question word එක තමයි එතන එන්නේ. Where is Shani's school? Blank is Netuli drawing a picture for the art exhibition. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයට තමයි අඳින්නේ කියලා උත්තරේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ is Netuli drawing a picture. මෙතන හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් හේතුව අහන්නේ why is Netuli drawing a picture? Why? ඇයි අඳින්නේ? අනිත් ඒවා ඔක්කොම අපි අරගෙන තියෙන්නේ for the art exhibition. මෙතන අපි රිවයිස් කරගන්නවා question words ආපහු. Who කියලා ඇහුවොත් a person කෙනෙක් ගැන අහන්නේ. Where කියලා ඇහුවොත් a place තැනක් ගැන අහන්නේ. When කියලා ඇහුවොත් a time, a date කාලයක් දිනයක් හෝ වෙලාවක් ගැන අහන්නේ. What කියලා ඇහුවොත් දෙයක් ගැන අහන්නේ. Why කියලා ඇහුවොත් a reason හේතුවක් ගැන අහනවා. How කියලා ඇහුවත් the way something happens කොහොමද දෙයක් වෙන්නේ කියන එකට how කියන question word එක පාවිච්චි කරනවා. Then we can do the reading test which is test 9. අපිට තියෙනවා read the text and answer the questions. ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තියෙනවා මේක කියවලා. දැන් පුතාලා බලන්න මෙතන අපිට paragraphs කීපයක් දීලා තිනවා. දෙකක් මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට පුතාලට ලේසි කියවනකොට හොඳින් මතක තියාගන්න. Why did Mr. and Mrs. Pereira go to Gampaha? දැන් අපි question words දන්නවනේ. Why කියලා අහන්නේ හේතුවක්. Mr. and Mrs. Pereira ඒ ගම්පහට ගියේ කියන හේතුව අහනවා. What were they looking for around 4 o'clock? What were they looking for කියනකොට මොනවද ඒගොල්ලන් හෙව්වේ? Say whether the following statements are true or false. හරිද වැරදිද කියලා අහනවා මේ දීලා තියෙන statements. Complete the following sentence. සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා මේ sentence එක. Mr. Pereira saw a blank by a famous writer in the window of the bookshop. මොකක්ද bookshop එකේ window එකේ ජනේලය ළඟ at the window දැක්කේ by a famous writer. ප්‍රසිද්ධ ලේඛකයෙක්ගේ දෙයක් දැක්කා. Now we can read first and see. One day Mr. and Mrs. Pereira went up to Gampaha to do some shopping. Gampahට ගියා මොනවටද? To do some shopping. They had a busy day, though in the end they did not buy very much. And by about 4 o'clock they were both looking forward to having a cup of tea. හරිම busy දවසක්. කාර්යබහුල දවසක්. ඒ වුණාට අන්තිමට දවස අවසානයේ වෙනකොට did not buy very much කියන්නේ වැඩිපුර දෙයක් ගත්තේ නැහැ. And by about 4 o'clock 4 විතර වෙනකොට they were both looking forward to having a cup of tea. බලාගෙන හිටිය බොහොම සතුටින් මේ cup of tea කියන්නේ අපි මහන්සි වුණාම ඇවිදලා තේ එකක් බොන්න එහෙම ආසයි එහෙම දෙයකට බලන් හිටියා. They found a restaurant but just before they went in Mrs. Pereira remembered that she had to buy some medicine for their son who had a bad cough. දැන් restaurant එකකට යන්න හදනකොටම just before they went in කියන්නේ මොකක්ද? ඒගොල්ලන් ඇතුළට යන්න ඉස්සෙල්ලා ටිකකට ඉස්සෙල්ලා Mrs. Pereira remembered කියන්නේ මතක් වුණා. මොකද්ද මතක් වුණේ? She had to buy some medicine. බෙහෙත් ගන්න ඕනේ කාටද? For their son. පුතාට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ හේතුව? Because he had a bad cough. කැස්සක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ගන්න ඕනුනේ. While she was in the pharmacy, her husband noticed a bookshop on the other side of the street. දැන් pharmacy එකේ ඉන්නකොට Mrs. Pereira
මෙතන දීලා තියෙනවානේ මිස්ටර් ඇන්ඩ් මිසිස් පෙරේරා දෙන්නමයි ගියේ කියලා. එතකොට ෆාමසි එකට ගියේ මිසිස් පෙරේරා. එතකොට මිස්ටර් පෙරේරා මොකද කරන්නේ? බුක් ෂොප් එකක් දැක්කා. He went across to have a look in the window and saw a copy of a novel written by an author who was famous in the last century. එතන දකින්නේ last century එකේ පසුගිය සතවර්ෂයේ famous වුණ ප්‍රසිද්ධ වුණ ලේඛකයෙක්ගෙන් ලියවුණ novel එකක්. He had always been specially interested in this writer. Had always been. ඒ කියන්නේ හැම විටම කොහොමත් එයා හුඟක් මේ ලේඛකයා ගැන බොහොම කැමැත්තෙන් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. famous දාම ප්‍රසිද්ධ famous ලේඛකයෙක්. always been specially interested in this writer. Interested in කියන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන් හිටියා මේ writer ගැන. So he went in and bought the book. ඒ නිසා ගිහිල්ලා පොත ගත්තා. His wife was waiting for him when he came out. The wife කියන්නේ medicine ගන්න එළියේ හිටියා waiting. He showed her the book, but she did not look at all pleased. Did not look at all pleased කියන්නේ කිසිම සතුටක් නම් පෙන්නුවේ නැහැ. ඒ පොත පෙන්නුවට. She always used to say that the old books he bought made the house look dirty. හැමතිස්සෙම she always used to say පුරුද්දක් හැටියට කී හිටපු දෙයක් තමයි මේ පරණ පොත් ගත්තාම ගෙදර dirty වෙනවා, අපිරිසිදු පාටක් එනවා, එහෙම කියන අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. Why did Mr. and Mrs. Pereira go to Gampaha? දැන් පුතාලා දන්නවා why කියන එකෙන් reason එකක් අහන්නේ. අපි ඒක මුලින්ම කියුවා මොනවටද ගියේ කියලා to do some shopping. What were they looking for? Around 4 o'clock. මෙතන තියෙනවා 4 o'clock වෙනකොට මොකද්ද බල හිටියේ කියලා. Since they were tired, they were looking forward to having a cup of tea. Number 2, what were they looking for around 4 o'clock? මොනවද ඒගොල්ලන් බල හිටියේ 4 o'clock වෙනකොට? අපි මෙතන දැක්කා about 4 o'clock. And by about 4 o'clock, they were both looking forward to having a cup of tea. තේ එකක් බොන්න බලාගෙන හිටපු නිසා they found a restaurant කියන්නේ හම්බුණා කියන්නේ සොයමින් හිටියා කියන එකනේ. එතකොට මොකද්ද හොයමින් හිටියේ? තේ බොන්න අවශ්‍ය නිසා රෙස්ටොරන්ට් එකක් තමයි හොය හිටියේ. අපි ඒක මෙන්න මේ උත්තරේ දාන්න පුළුවන්. They were looking for a restaurant. A restaurant is a short answer to that question. Then මෙතන true false. හරිද වැරදිද කියනකොට හොඳට මතක් කරගන්න අපි කියවපු කරුණු. Mrs. Pereira went to the restaurant first. Mrs. Pereira ද ඉස්සෙල්ලාම restaurant එකට ගියේ. මෙතන තියෙනවා just before they went in, Mrs. Pereira remembered. ඇතුළට යන්න කලින් මතක් වුණා මෙඩිසින් ගන්න තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම ඇතුළට ගියා කියන එක false. පුතාලට ඒක පේනවනේ. False. Mrs. Pereira went to the pharmacy to buy some medicine. ඒක නම් හරි. Mrs. Pereira තමයි pharmacy එකට ගියේ. Mr. Pereira තමයි book shop එකට ගියේ. Mr. and Mrs. Pereira's son had a cough. ඒක අපි දැක්කා පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකේ තියලා තිබුණා. ඇයි ඒගොල්ලන් මෙඩිසින් ගන්න ගියේ? For their son who had a bad cough. ඒ නිසා ඒක correct sentence එකක්. That the son had a cough. Mr. Pereira and Mrs. Pereira wanted to go to the bookshop together. ඒ දෙන්නට එකටද bookshop එකට යන්න ඕනනේ. නෑ, Mrs. Pereira pharmacy එකට ගිය නිසා තමයි Mr. Pereira bookshop එකට ගියේ. So this is false. Complete the following sentence. Mr. Pereira saw a novel by a famous writer at the window of the bookshop. පුතාලට මේක තිබුණ තැන මතකද? bookshop එකට ගියාම
last century එකේ famous වෙලා හිටිය writer කෙනෙක්ගේ novel එකක් තමයි දැක්කේ. A novel written by an author. And after that question, you can do question number 5. Find a word with a similar meaning for the following. Writer 100 years. Writer කියන එකට අපිට තිබුණා author කියන වචනය. 100 years කියන එකට අපිට තිබුණා century කියන වචනය. Last century මෙතන තිබුණා century ඒ වගේම famous author. Author century කියන වචන දෙක තමයි writer and 100 years කියන එකට සමාන වෙන්නේ. Did Mrs. Pereira like the book her husband bought? She did not look pleased කියලා තිබුණා මතකද? Look at all. She did not look at all pleased කියලා තිබුණේ. කිසිම සතුටක් නැහැ මේ පොත දැක්කම ගෙදර dirty වෙන නිසා. Did Mrs. Pereira like the book her husband bought? No. No, she didn't like the book her husband bought. කියන එක තමයි අපි no කියලා short answer එක ලියලා තියෙන්නේ. After finishing that, we can move on to this writing test item. Write an essay on one of the following topics. Use about 75 words. මෙතන පුතාලට one of the following topics කියනකොට මේ දීලා තියෙන topics දෙකෙන් එකකට තමයි ලියන්න වෙන්නේ. අපි දෙකකටම පොඩි උදාහරණ දෙකක් ලියලා බලමු. පොඩි essay එකක් තමයි පුතාලට ලියන්න තියෙන්නේ 75 words වගේ. My favorite book, A Visit to the Zoo. Zoo එකට ගිහිල්ලා animalsලා දැක්ක එක ගැන පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමුන් කියවපු ආසම පොත my favorite book එක ගැන කියන්න පුළුවන්. Zoo එක ගැන කියනකොට අපි මොන වගේ දේවල්ද කියන්න ඕනේ? ගියපු දවස when you went. ඒ වගේම කවුද ගියේ? Who went with you or with whom did you go? ඒ වගේම අපි දැක්ක animalsලා ගැන ලියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දවසක අපි හුඟක් enjoy කරා කියලා ලියන්න පුළුවන්. book එක ගැන ලියනවා නම් මොනවද ලියන්න පුළුවන් අපිට? name of the book. ඒ වගේම author ගැන ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා writer තමයි author කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට පොතක් ගැන ලියනකොට characters ගැන ලියන්න පුළුවන්. චරිත පොඩි පොඩි කරුණු චරිත ගැන ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් setting එක ගැන. කොහෙද මේ කතාව ලියලා තියෙන්නේ කියන එක ලියන්න පුළුවන්. setting කොයි වගේ තැනකද මේකේ මේ කතාව place වෙන්නේ setting එක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොන හරි තමුන් ආස ඇයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. Why you like it? ඒ වගේම පුතාලට තව විස්තර ලියන්න පුළුවන් පොතක යම්කිසි ආස වෙච්ච දේවල් තියෙනවා නම්. අපි ලිවි author, name, characters. Then you can also write what the story is about. මේ විදිය කරුණු අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් animalsලා ගැන ලියනකොට zoo එකේ කොහෙද ඉන්නේ විවිධ වර්ගයේ animalsලා ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මේකත් අපි මතක් කරගමු. හුඟක් වර්ගයේ අය ඉන්න නිසා මෙහෙම අපිට වෙන් කරලා ලියන්න පුළුවන් different types. එක විදිහේ animalsලා ඉන්නවා. dangerous animals, beautiful animals, innocent animals. ඒ විදිහට අපිට වෙන් කරලා ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ කරුණු ටිකක් මතක් කරගෙන පොඩි essay එකක්. My favorite book.
I read the book Roll of Thunder, Hear My Cry recently. දැන් අපි මේ වාක්‍ය ලියන විදිහ විතරයි පුතාලට බලා ගන්න ඕනේ. මේ පොත කියවලා තියෙන්න ඕනෙත් නෑ. පුතාලට වෙන පොතක නමක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොමද කියන්නේ අපි මේ ළඟදි මම මෙන්න මේ පොත කියෙව්වා කියලා? I read the book Roll of Thunder, Hear My Cry recently. ළඟදි මම මේ පොත කියෙව්වා. Recently කියන්නේ මෑතකදී කියන එක. I got it as a gift at the prize giving. gift එකක් කියන්නේ කොහොමද අපිට පොත ලැබුණේ කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. අපි ඉස්සෙල්ල එක කතා කරේ නේ පොත ගැන මොනවද කියන්නේ කියන තැනදී. හැබැයි මේ තව පුතාලට කියන්න පුළුවන් දෙයක්. කොහොමද ලැබුණේ? I got it as a gift for my birthday. මගේ උපන්දිනේට ලැබුණා කියන්න පුළුවන්. At the prize giving. ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේදී ලැබුණා කියන්න පුළුවන්. The author of the book is Mildred D. Taylor. The author. දැන් අපි author කියන වචනේ reading passage එකේදී දැක්කා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලියන්න ඕනේ කවුද පොත ලිව්වේ කියලා. මේ පොතේ writer තමයි මේ. The main character. I told you to write about the characters, චරිත. දැන් මේ මම මෙතන ඉල්ලලා තියෙන්නේ main character එක ගැන. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන චරිතය. The main character. Cassie Logan faces many difficulties along with her family. මොන වගේ දෙයක් ගැනද ස්ටෝරි එක තියෙන්නේ කියලා අපි කිව්වොත් හොඳයි කියලා මම පුතාලට මුලදිම කිව්වේ. Cassie Logan faces many difficulties. උගාක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙනවා along with her family. එයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පොත කොයි වගේ මොකක් ගැනද කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන්. The setting. මොකක්ද setting කියන්නේ කියලා මම පුතාලට කියලා දුන්නා. ස්ටෝරි එක කොහෙද වෙලා තියෙන්නේ? setting එක කියන්නේ ඒක. අපි උදාහරණයක් හැටියට මඩොල් දුව කියන පොත ගත්තොත් මඩොල් දුව setting එක වෙන්නේ මඩොල් දුව. ඒ දූපතේ ළමයි දෙන්න කරපු දේවල්නේ තියෙන්නේ මඩොල් දුව පොතේ. So you can say the setting of the book is මඩොල් දුව, the island මඩොල් දුව. Like that for this I am saying the setting is Mississippi. Between 1933 to 1934. පොත කොයි කාලේ ගැනද ලියලා තියෙන ස්ටෝරි එක කියන එකත් දන්නවනම් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. I like this story because it revolves around a courageous family with 4 children. මේ because වලින් පස්සේ තියෙන එක මේ පොතට අදාළ දෙයක්. I like this story. කියන්නේ මම හුඟක් මේ පොතට ආසයි. because කියන එකෙන් පස්සේ ලියන එක අපි කැමති එකක් ලියන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් හැටියට ලිව්වොත් because වලින් පස්සේ because it is about මේ අපි examples ලියන්නේ පුතාලගේ පොතේ තියෙන ස්ටෝරි එක අනුව ලියන්න පුළුවන් තව උදාහරණ because it is about a girl of my age මගේ වයසේම ගෑනු ළමෙක් ගැන ලියලා තියෙන්නේ a boy of my age or you can say because it is a very adventurous story. හරිම ඇඩ්වෙන්චර්ස් තියෙන ළමයි ගිහිල්ලා හොඳ අර වික්‍රමාන්විත ක්‍රියා කරන මඩොල් දුව වගේ ඒ වගේ ඇඩ්වෙන්චරස් ස්ටෝරි එකක් නිසා ආසයි. මෙන්න මේ වගේ ගර්ල් කෙනෙක් මගේ වයසේ මං වගේම එක්කෙනෙක් ඉන්න හින්දා බොයි කෙනෙක් ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්න නිසා ආසයි. ඒ වගේ එක එක හේතු ලියන්න පුළුවන්. ඇයි මම මේ පොතට ආස කියන එකට. දැන් අපි ආසයි කියනවා නම් ඇයි කියලා ලියන එක හුඟක් හොඳයි. මෙතන හැටියට නම් courageous family කියන්නේ බොහොම ධෛර්යවන්ත පවුලක් ළමයි 4 දෙනෙක් ඉන්න. courageous කියන වචනේ පුතාලට ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට. හැබැයි courage කියන එකෙන් තමයි courageous කියන adjective එක හැදිලා තියෙන්නේ. ධෛර්යවත් කියන එක. ඒ වගේ පුතාලට මේ විගේ උදාහරණ මන් දීලා තිනවා තමුන්ගේ පොතට ඇයි කැමති කියලා ලියන්න. And we can also look at the other topic now. A visit to the zoo. Last Sunday I went to see the zoo with my family. අපි කිව්වනේ ගියපු දවස කාත් එක්කද ගියේ වගේ දෙයකින් අපිට zoo එකට ගිය එක පටන් ගන්න පුළුවන්. Last Sunday කියලා අපි ගියපු දවස තියෙනවා. With my family කියලා කාත් එක්කද ගියේ කියලා තියෙනවා. We bought tickets and went inside.
ඉස්සෙල්ලාම ටිකට් අරගෙනනේ ඇතුළට යන්නේ. ටිකට්ස් අරගෙන ඇතුළට ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. went inside. bought කියන්නේ buy කියන එකේ past form එක. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. bought කියන්නේ buy කියන එකේ past form එක. දැන් අපි සිදුවිලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැනනේ කියන්නේ. we bought. දැන් පුතාලා ඒවා මතක් කරගන්න ඕනේ. අපි grammar activities වල ලස්සනට වචන ලියුවා කියලා මදි. buy bought, bring brought ඒ වගේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වුණාට අපි ලියනකොට ඒවා අමතක කරලා ලිව්වොත් පුතාලට ඒක හොඳ නෑ. ඉගෙන ගන්න ඕනේ grammar අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ලියන තැන්වලදී මතක් කරලා පාවිච්චි කරන්න. we bought tickets and went inside. go inside නෙමෙයි went. ඒ අපි ගිහිල්ලා ඉවරයිනේ. went inside. first ඉස්සෙල්ලාම කොහෙද අපි ගියේ? we visited the aquarium. මින් මැදුරට තමයි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ. I saw many beautiful fish there. අපි දන්නවනේ හුඟක් ලස්සන මාළු ඉන්නවා කියලා මින් මැදුරේ. beautiful fish. දැන් මෙතන පුතාලට තව චුට්ටක් එහාට ලියන්න පුළුවන් නම් beautiful fish of different sizes and colors කියලා තව ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. සරලම වාක්‍ය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් කෙනෙක් එකතු කරන්න යමක් beautiful fish of different sizes and shapes. විවිධ හැඩේ විවිධ sizes වල ඒ වගේ කැලක් කැමති කෙනෙක්ට එකතු කරන්න පුළුවන් ලියනකොට. I enjoyed the butterfly garden too. මම හුඟක් විනෝද වුණා ආසාවෙන් මොකද්ද බලපු අනිත් තැන butterfly garden. සමනල උයන. දැන් පුතාලා බලන්න ඇයි මේ to කියලා වචනයක් තියෙන්නේ TOO2. අපි ඉස්සෙල්ලත් කැමැත්තෙන් ගිය තැනක් ගැන කිව්වා. ඒ වගේම තවත් තැනක් ගැන කියන හින්දා to කියලා අපි එකතු කරනවා වචනයක්. There were a lot of colorful butterflies. අපි beautiful කියන එක කියපු නිසා දැන් colorful කියලා පාවිච්චි කරනවා. butterflies ලා ගාක් පාට වලින් හිටියා. Macaw, zebra and giraffe were the most beautiful animals I saw in the zoo. දැන් මේ දැකපු හැමෝගෙම මම ආසම උනේ ලස්සනම කවුද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කොහොමද වඩාත්ම ලස්සන හැමෝගෙම වැඩියෙන්ම ලස්සන කොහොමද ඒක කියන්නේ? The most beautiful. The most beautiful animals I saw in the zoo. There were dangerous animals. ලස්සන beautiful අය විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ dangerous භයානක අයත් ඉන්නවනේ. Animals such as the lion, tiger and bear. They were in cages. ඒගොල්ලන් ඉන්නේ කූඩුවලනේ. I loved seeing the elephants with their babies. මං හුඟක් ආස වුණා elephants ලා ඒගොල්ලන්ගේ පැටවුත් එක්ක දකින්න. It was a very enjoyable day. හුඟක්ම සතුට වුණ දවසක් කියලා අපිට essay එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. And then you can read these essays again and try to choose one topic first. පුතාලට එකයිනේ ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනින් වැඩියෙන් කැමති එක topic එකක් තෝරගෙන ලියලා පුරුදු වෙන්න. And that is the end of our discussion today. Hope you did all these test items very well with me.